Hölgyeim és Uraim, so ladies and gentlemen, I'm not really want to speak Hungarian to you because very unfortunately my dear friend Brecker, Tony Kerry, John Hannibal, Mike Stern, Richard Bowden, and Jesse Zimberg, they're lovely friends and we really have a lot come on and we share life and music, but they were not learning Hungarian. So I really take my apology for that. Even the king of goulash. Okay, so Richard Bona, finally is Bill here. But yeah, the one chair was missing, yeah? That's you. Yeah, but young kids get this one. Perfect. Yeah? Okay. So. Billy Bob. Okay. So as you see from the very, very beginning, from the very first record, we have Mike Stern was on the first record, Bill Evans was on the first record, Randy Brecker was on the first record, and just a little later, John Hannibal and Tony Kerry was joining in. But we have the second generation of Supertramp, and day after tomorrow we will have three generations of Supertramp. Will, come to me. They're not biting, they're just journalists and they like it. So Will is the son of Jesse, and day after tomorrow you will have three generations Supertramp. So, because this has a little story, because we had a wonderful surprise party and really was very British. It was organized by the wife secretly of John, and of course I was flying to Britain, and it was very English. I mean, it was wonderful, and it was very much a countryside, and it was really you had the feeling that you were at home with John. And it was a surprise party. I think it was 80th birthday, and then somehow on that very night, it was secretly, I was delivered the idea, once we have to bring three generations on stage, it's going to be day after tomorrow, because Jesse is the second generation. His father was the founding member together with John of Supertramp, and Jesse is just a genius, as you heard it, and you will hear it day after tomorrow. Give him an instrument, he's touching it, and it's just fabulous. Give him something to sing, it's just great. I mean, the musicality is really unbelievable. Whatever he does is just unbelievable. And Richard is an honorary Hungarian. It's just a brother from another mother. He's a king of goulash. He speaks, but you will hear it on stage because he's not really speaking well Hungarian, but he sings Hungarian. and so Richard and myself, we have not only music come on, but we are two illegal immigrants. But we used to be. So we are both are sharing the story of a refugee. And virtually we both never had a chance. But we took that, but whatever. In a way, yeah? So Richard and myself, we think you don't really follow your destiny, you just create your destiny. And Richard and myself, we were not bumping into each other as musicians usually do. But tragically, we lost our founding member, Jack Bruce. And on the very night, my dear friend Quincy Jones was texting me, and then we would talk, and he said, now you need a bass player, and I'll come over to New York City, and you meet him, he's a genius. And Quincy Jones was right, you are a genius. So thank you for being with us and sharing this vision. And Mike Stern was on the first record, and he's always been a kind of founding member. And he's one of the greatest guitar players. And as I was playing with Steve Lukather of Toto, then he said, okay, Aldi Mola is great, it's absolutely as great, fantastic. I went, but what? Mike Stern? I mean, this is something totally different. So he is probably the number one guitar player when it comes down to guitar players. And because everybody is so impressed by his incredible virtuosity and very significant musicality. And by the way, everybody will prove it, he's a really nice man. So we love you. Okay, so Richard and I have some things come on, but humor. As you know, Hungarian humor, which is very much a little bit gypsy humor, a little bit Jewish humor, and a typical Budapest humor. And no one has this understanding in the world, because we are kind of pretty cynical,
And I thought no one ever, when I left the country 50 years ago, I thought, okay, this kind of humor I will never find anywhere, a place where this kind of ironic cynicalism is going to be understood. But then I came to London, and the world changed, because they got that same Hungarian humor. I don't know how come, but this is kind of. And since John and myself, we became friends and we played together. John was teaching actually the rock and roll part of the industry, that saxophone is a rock and roll instrument. Before, of course, we all were growing up with Charlie Parker, and so we were kind of influenced by the Bird and Coltrane, and so these were my Beatles actually. And later on, late brother of Randy, Michael Brecker, who was a great genius like Randy is. And so John was the one who was teaching us that saxophone is pretty much a rock instrument, and the way melodically he plays, I mean, it's remarkable. So many great records, and of course, as founding member of Supertramp. Bill Evans. Bill Evans is a difficult, it's a challenging thing to talk about him, because he was starting his career as everybody would love to start. But this is also a tricky thing, because when you start your life with Miles Davis, then for the whole rest of your life, and he was with the Miles Davis. But about 35 records later, everybody still, like me, also saying, but okay, he started with Miles Davis. And every real musician knows that Miles was kind of a direction where, and if they're very, I just get a message that I should do this in Hungarian, I will. But I would like to include that. So, and still, I'm saying that Bill, say for instance, okay. So I get the messages that I shouldn't speak. Okay. So, let me say something about Bill, because Bill musicality is something very, very, very special. Because he's a leader, he's a composer. In the meantime, in the older years, he found out he likes to sing as well. But actually, he's part of this. But the most brilliant soloistical craziness what he brings, and we really love him. And very over 30 years, for almost 40 years, we played together. Randy Brecker, collecting Grammys like other people are collecting, whatever spoons. So the collection of the Grammys of Randy Brecker is remarkable. No pop star, no rock star can get any closer to that. And for a good reason. He's a genius, and he's one of the most loveliest person in this industry, and always been. And it's between Randy and also the rest of the gang, it's also a family affair. So it's so lovely when Randy calls me from Italy. I'm on tour with whatever band, and I just see your daughter on Italian TV, and then recently I was in New York, and I saw him performing with his daughter and with his wife. So it's also a family affair, the whole thing. Bill said this at the breakfast table. It's a family affair in many ways. But now let me land with Tony Kerry. Tony Kerry is a huge misunderstanding, all right? Because you remember Keith Emerson, you remember John Lord of Deep Purple, and Tony Kerry was ahead of the both superstars as a Hammond player, as a hard rock Hammond player. But he's actually a singer-songwriter from California. So the huge misunderstanding that Richie Blackmore was choosing him as a virtuoso Hammond player, but he's much more than a virtuoso Hammond player. He's a virtuoso Hammond player anyway, right? But and he really understands this crazy instrument, and it's just not another keyboard. It's just a very, very special. And Ian Anderson, my dear friend and soulmate and founding member of Soulmates, is that the most important thing of a musician is taste. And actually, the purely tasteful person, as we all will prove it, ladies and gentlemen, Tony Kerry. Yeah. Tastes good. So, I got a couple of messages that I should speak on here. So, take my apology. Shortly I will explain. The day after tomorrow we're going to go on stage. So,
Kaptam most már egy pár ilyen cédulát, hogy beszéljük már végre szép anyanyelvünkön. Ezzel nagyon szívesen, csak a többiek akkor nem értik, hogy miket mondok, úgyhogy azért megpróbáltam legalább bemutatni őket angolul. Úgyhogy hát akkor nagyon örülök, hogy így vagytok mindannyian, hogyha letegezhetnek még egyszer ilyen egyszerű röptében, mert ez talán egyszerű. És köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nekünk itt a hölgyerogéhez értenek, azt mondták, hogy ez nem szokásos, hogy ennyi újságíró hölgy és úr érdeklődik a zenészeknek a ügyes bajos dolgai iránt. Úgyhogy szívesen elmesélem azt, hogy tulajdonképpen én nem akartam elmenni 50 évvel ezelőtt Magyarországról, hanem nem kaptam útlevelet, ez valami egyszerű. A komcsik akkor a kulturális jegyben kategorizálták azokat, hogy kivel nincsenek jóba, és én az utolsó kategóriában tartoztam, hanem annyira nem voltak jó, hogy nem is engedtek ki, aztán nem engedtek vissza. Úgyhogy ilyen is volt, már régen volt, úgyhogy kevesen vannak itt közülük, akik ezt még átélték, ezt még disztálásnak hívták, illegális határátlépésnek, egy életveszélyes játék volt. De hát most már mögöttünk van, de nem azért mentünk, mert kalandvágy volt szorult belénk, hanem azért, mert tényleg akartunk valamit csinálni az életben. És úgy éreztük, hogy nekem volt egy személyes, és ez nekem fontos, hogy itt magyarok között ezt tisztázzuk egymással, hogy nekem volt egy okom erre, meg pedig az, hogy édesapám, amikor meghalt, ez nagy törése volt az életemnek, 16 éves voltam, meghalt Prágban, és azt mondta nekem az utolsó napján, a halálnapján, a halálos ágyán azt mondta nekem, fiam, ígérd meg nekem, hogy a unokáim, akiket soha nem fogok megismerni, azoknak soha nem kell cenzúrázott újságot olvasni. És mondom, hát apuád ott a vaskököny. Akkoriban úgy volt, hogy én úgy éreztem, egy kiskölyök, hogy a 16 évesen, hogy nem igazán, a cenzúra már nem igazán volt, mert az újságíró kollégák azok már úgy írták, hogy ne legyen. Tehát már megíródott úgy, hogy kicsit vörös farok, vagy így, meg úgy, szóval, hogy össze. De hát tulajdonképpen ez engem nagyon belém maradt, hogy az utolsó napján édesapám azt mondta, hogy figyelj, fiam, neked menned kell, és éld az álmaidat, és ne álmod az életedet. Szóval nekem ezt így felírtam, mint leckét, hogy hát akkor nem nézett úgy ki, hogy ez a cenzúrának valamikor is vége lesz, és aztán akkor Csupa Gáborra, meg a Füstacával, Csupa Gábornak a élettörténete ismertő, aztán tényleg sikeres lett, 2 csillaga van a Hollywood Boulevardon, a Walk of Fame, a Simpsonér, meg a Robertson. És most úgy éreztük, hogy itt az ideje, hogy csináljunk egy kis házi bulit, föl lesz a Májtási templom mellett, a Szentárnokság téren. Higgyétek, egy jó buli lesz, mert nagyon komolyan felkészülünk, nagyon komolyan leszünk, mert én szerintem a mi hangunk az csak annyira erős, amennyire a közönségünk szeretete ezt megengedi, ez nem az igazán mi hangunk, ez a ti hangotok is, pár az újságírók, akik mindig is egy tisztelettel és alázattal mondtam, hogy ti mindannyian partnereink vagytok. És mi is próbálunk számotokra partnerként fellépni és úgy érezni, hogy én egy kicsit nehéz fiú vagyok, mert én mindig én nem élek itt, nem 50 éve már, és én sokkal inkább hírakat szeretnék építeni, mint bármi más, és ezt tudom, hogy ez nem van így. De én azt mondom, hogy a music is the greatest unifier, a zene az még akkor is összeköt, hogyha a hírak már összedőltek és a hitpillereket nem lehet látni, akkor nekünk az a dolgunk, hogy fölépítsük. És egy utolsó gondolatot mondom, srácok, a Tony Kerrytől a Jesse Zimbergig megkérdezgették, hogy milyen volt annak idején a kommunista időben. És gyerekek, akkor az volt, hogy nem tudtuk, hogy ki a besugó az asztalnál. És én még máig sem tudom, mert még mindig nem akartam megtudni. És mégis bele tudtunk beszélgetni az éjszakában, lesz is egy nóta erről is utána. Bele tudtunk beszélgetni az éjszakában Hegelről, Kantról, Nietzséről, el tudtunk vitatkozni úgy, hogy respektáltuk azt, hogy valaki pont az ellenkező véleményen volt, mint mi, és nem tartottuk őt egy ellenségnek azért, mert teljesen másképp látta a világot. És ez mégiscsak egy diktatúra volt, és akkor is tudtuk respektussal akceptálni, hogy valaki más véleménye volt. Úgyhogy én meg úgy tanultam németül, hogy ez csak úgy, hogy a Süddeutsche Zeitung meg a Frankfurter Allgemeine Zeitung volt a két oldalán az asztalon, közötten egy szótál, egy kukot nem tudtam milyen. És a Süddeutsche az egy baloldali újság, a Frankfurter Allgemeine az pedig egy konzervatív polgári újság.
És megállapítottam, amikor egy szótára lefordítottam, hogy ez a két gyönyörű napilap csak két témába ért együtt, az pedig az időjárás jelentés és a tévéműsor. Nem igazán, mert FC Bayern, aminek én a zenei igazgatója vagyok már 20 éve, azzal se lehet neutrálisan lenni. Mert az Bayern, meg mit tudom én. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, és hogy nem akarok most egy külföldről hazajönni a Mandoki, és mit tudom, elmagyarázza az életet, de ez tényleg egy olyan dolog, hogy ezt tegnap este magyaráztam a srácoknak, hogy amikor tudtuk, hogy van egy besugózat, hát csak nem tudtuk ki az. Még akkor is el tudtunk vitatkozni, és akkor is tudtuk respektálni azt, hogy valaki teljesen más véleménye van. Úgyhogy ezt a kis tanulságát ennek az 50 év bolyongásának az életben. Most hagyd nem mondjam nektek, hogy a dolog jósult el, hogy a kommunistáknak Csupó Gábor is, meg én is hálásak vagyok, hogy minket választottak, hogy megmutassák, hogy belőlünk nem lesz senki, de nem akartunk valakik lenni, nem akartunk se pénzt keresni, se sikert, nem erről szólt, nem kaland meg, semmi ilyesmi nem volt. Csak egyszer zenélni akartunk, meg filmet akart csinálni. Ennyi volt, és hát én nagyon szépen köszönöm ezeknek a srácoknak, hogy az én hülyeségeimet, meg az őrületeimet, meg az utópiaimat, meg a vízióimat. I'm just saying, I'm so thankful that you guys are sharing the vision and this kind of British prog rock and American jazz fusion, this mixture of this, the soloistical brilliance of this wonderful, and they are in the band not because they are the most famous, they're the best. That's why we're famous. So the other way around. So I'm so thankful that we almost the fourth decade, middle of the fourth decade, we are recording music which is trying to be meaningful. And this year in the American Rock and Roll Hall of Fame, they said, okay, yeah, this is something very, very, very special what these guys are doing, and I saw that in Times Square, a big LED, that Memory of Our Future is Modern Times Masterpiece, and then I thought, okay, this is we achieved something. So I thank you, Tony, thank you, Randy, thank you, Bill, thank you, John, thank you, Mark, Richard, and Jesse for sharing this bumpy road with me. And you don't want to believe how many hours we are rehearsing. We're very focused, and really the musical preparation is absolutely very serious, and also the technical preparation. So thank you for sharing this. Thank you for being this with tonight. And